continue showering upon us. We know there are a lot of troubles out there. There is potential for trouble, but we know you are always in control. The way we started so well, and we are also hopeful that we'll continue and finish well. As we begin with the updates for this afternoon, may you be with us, and we have faith it shall be well. For we pray this in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you so much, Commissioner, for the prayer. I take the pleasure this time around to welcome the MEC chairperson, Justice Dr. Jane Ansa, SC, all commissioners from the Malawi Electoral Commission, Chief Elections Officer, Mr. Samuel Fandiga, and your deputies. We will have in our midst representatives from the development partners, especially the development partners that have worked with MEC in funding and management of elections. I can welcome Mr. Richard Cox, the Chief Technical Advisor from UNDP, and everyone from the UNDP family and all development partners. Ambassadors and heads of diplomatic missions and all staff from these institutions, you are welcome to this conference. I should welcome representatives from political parties, also representatives of candidates that contested in the May 21st elections. I should welcome all representatives of government ministries, departments, and agencies. I cannot mention all of you one by one, but wherever you are, just feel that you have been welcomed. The same extends to representatives from civil society organizations, our faith and religious leaders. You are welcome. I should also welcome members of the Defense Force and also the Malawi Police Service present in this house. Let me in a particular way also recognize the princess of the Malawi Red Cross in this house. You are welcome. My colleagues from the media, you are welcome again. Ladies and gentlemen, every one of you is welcome. As we proceed with the press briefing today, I will invite the MEC Chief Elections Officer to make a brief. Thereafter, he's going to invite the MEC Chairperson to give us an update for this day. Thank you for coming. The Honorable Chairperson of the Malawi Electoral Commission, all commissioners of the Malawi Electoral Commission, the UNDP Chief Technical Advisor, Mr. Richard Cox, heads and the representatives of all observer missions still present with us, all members of the diplomatic corps, representatives of all political parties and candidates, representatives from various government, ministries, departments and agencies, the Malawi Police Service and Malawi Defense Force present here, representatives from the civil society organizations, faith and religious leaders present, members of the Malawi Red Cross Society, members of the press. Ladies and gentlemen, good afternoon. First, to echo Mr. Mafriwa's apologies for starting late. We were supposed to start at 3 p.m. This is almost 25 minutes to 5. So we are 1 hour, 35 minutes late. Our sincere apologies for the inconvenience caused. This is not deliberate, but as a commission, we are trying to have this thing get out of our way. And we thought we could make some headway by waiting a little bit and give you something tangible. So our sincere apologies on behalf of the Malawi Electoral Commission. Our distinguished delegates, we are here once again
for the usual updates, as we promised. We don't want to keep you in a vacuum, but we'll continue to update you on what is going on, where we are, and what remains to be done. So this is one of the usual updates that we'll give you, and then we'll tell you the next course and probably the next date and time for the updates to come. Otherwise, let me thank you on behalf of the Commission for your continued presence here. And let me thank also everyone watching us out there for the continued presence and your continued following of this results management process. Let me assure you that the Malawi Electoral Commission is doing everything possible to ensure that this exercise is finalized within the legal stipulated time of 8 days. And we'll keep our promise on that one. Without wasting much of your time, let me call upon the chairperson of the Malawi Electoral Commission, Justice Dr. Jane Ansah, SC Justice of Appeal, to address us. Honorable Chairperson, please. Thank you. My fellow commissioners, the MEC Chief Elections Officer, Mr. Samuel Fandika, Deputy CEOs, and the MEC staff, UNDP Chief Technical Advisor, Mr. Richard Cox, heads and representatives of all observer missions, ambassadors and the heads of diplomatic missions in Malawi, representatives of all political parties and candidates, representatives from various government ministries, departments and agencies, Malawi Police Service and the Malawi Defense Force officers present here, representatives of various civil society organizations, faith and religious leaders present here, members of the press, ladies and gentlemen. My fellow Malawians, the Commission continues to execute its mandate of delivering credible elections to the country. Following the elections on Tuesday, May 21st, 2019, the Commission has been working around the clock to manage and finalize the process. The Commission is working tirelessly to give the nation the final outcome of the elections. We appreciate the impact the electoral process has had on general social life, like slowing down of businesses. While we continue to manage the process, the Commission would like to appeal to the public to maintain peace, calmness, and have patience. Elections can make or break a nation. The Commission would not want to be part of breaking this nation. We want to give the nation a credible output. To that effect, while appreciating the need to release the results as soon as possible, the Commission will not leave any gray areas. The Commission wants to issue results that all stakeholders are satisfied with. Therefore, apart from making determinations on the results received, the Commission is also attending to queries. As I said before, releasing of the results is interlinked with the resolution of queries received against those results. My fellow Malawians, you are aware that there is a court injunction against the release of presidential results. Therefore, the Commission will not proceed to release anything until the court processes are completed. Earlier this morning, our lawyers appeared before the High Court in Lilongwe to lift the injunction. The court was scheduled to meet again this afternoon at 2 p.m. The Commission might come again for another update to the nation
depending on the outcome of the court sitting in Lilongwe. At the moment, the Commission is tabulating the local government election results. All the results for local government have been received at the MEC Tally Center in Blantyre. We are just finalizing the verification and determination process while addressing all complaints. It is a meticulous process because, as I said earlier on, when the results forms are received, they are first certified by the independent auditors who are verifying with what the auditors in the field captured. Then the results are passed on to the MEC management for final verification before submitting to the Commission for endorsement. There are 462 wards. We are on course to finish everything before the end of the statutory period of 8 days within which to announce the results. There are several complaints that have been filed with the Commission regarding local government elections. Most of the complaints are related to Section 41 of the Political Parties Act, which bans issuing of handouts. The Commission has been explaining this a number of times, that the enforcement agency of this law is the registrar of political parties. So, all complaints regarding issuing of handouts have been advised to contact the enforcement agency for the purpose of criminal investigation. All responses to the complaints have been dispatched to relevant councils where the complainants can get their responses from. And for those who provided their email addresses, we will get copies of their responses through their email. While the Commission carries out this task, I would like to once again appeal for patience and calm among all Malawians. Leaders should speak to their subjects on the need to preserve peace and order. Before I conclude, allow me to explain the issues regarding one staff member who was reported to have been found with fake results sheets being brought to the Comesa Hall in Blantyre. This is an unfortunate incident because an innocent person was victimized. This officer was bringing the original results sheet to Comesa Hall, just like so many others are doing. Allow me also to express gratitude to our development partners for supporting the Commission to engage auditors for the electoral process. This has really enhanced the credibility of the electoral process. The auditors in the field managed to detect many issues which had to be resolved there before the results were sent to the main tally center. It could have been a very big task to resolve those issues here. Once again, the Commission appreciates the critical role that has been played by the auditors and the development partners in these elections. My fellow Malawians, the Commission will advise when the next update will come. May God bless you. Amalawa nzanga, bungwe loyendetsa zisankho likupitirizabe kugwira ntchito yowunikira mmene zotsatira zisankho zilili. Ndipo izi tikugwira ntchito imeneyi usana ndi usiku. Pamene tikugwira ntchito imeneyi ndikukupemphani Amalawi nonse kuti khalani bata ndi kukhala ndi mtendere, kunena kuti mutilole kuti ntchito imeneyi tigwire bwinobwino, kuti pamene tikulengeza zikhale kuti zonse ndi zoyenera kuti zilengezedwe.
Amalawa anzanga, mukudziwa kunena kuti kuli chiletso, chifukwa cha chimenechi ndiye kuti tidikira akukhoti. Padakali pano maloya athu ali ku Lilongwe kumene nkhani ikukambidwa, anapita mmawa ndipo anayimitsa mpaka pathukulo kumasana pano, monga mmene tidakali pano ili nkati kumeneko, ndipo mmene zidzakhalire zotsatira zache ife tidzachita choncho. Padakali pano tikuwunikira zotsatira za makansela. Mudziwe kunena kuti kuli mawodi 462. Ndiye ntchitoyi ndi yayikulu ndithu, koma tikuyetsetsa kunena kuti ntchitoyi ithe kunena kuti zonse ziwulutsidwe pasanapite masiku 8 malingana ndi malamulo. Madando ambiri amene tikwayang'ana ndi akuti ochokera kwa makansela ndi okhudzana ndi section 41 ya Political Parties Act. Imene iyi imakhudzana ndi zopereka kwa anthu. Ndiye malamulo amene wawa amene anakhazikitsidwa chaka chatha, amene amayang'anira nkuonetsetsa kuti zinthuzo zikuchitika ngati mmenemo, ndi a registrar amene amachita kalembera omalembera zipani zikakhala kukhazikitsidwa kuti ndi zipani. Ndiye mmene tawunikira taona kuti zimene zizi ndi sizoti ife tithana nazo, pakuti malamulo satilola ife kuti tigwire ntchito imeneyi, ndipo anthu ambiriwo tawuza kuti akamang'ale kwa olembera zipani kuti zikhazikitsidwe ngati zipani, kuti iwowo akayambe kafukufuku ndikuona kuti anthu ngati alipo amene amapanga zimenezi ndiye kuti adachimira malamulo a dziko lino ndipo adzayenera kuyimbidwa milandu. Ndiye ndikufuna ndikudziwitseni nonse makamaka aphungu amene anayipikisana nawo pa uphungu wa kunyumba ya malamulo, kunena kuti zonse zokhudza ma complaints anu taziwunikira ndipo tagwira nazo ntchito, talemba makalata amene tikutumiza kumakansolo konse. Ndiye chonde pitani kumakanselo akwanuko, maofesi a DC akwanuko, kuti kumeneko mukatenge mayankho okhudza ma complaints anu. Pamene oyendetsa zisankho tikupitiriza kugwira ntchito, tikupempha onse akuluakulu azipani kuti chonde awuzeni anthu anu kunena kuti iwo asunge bata ndi mtendere, ndipo adikirire mpaka kuti zonse tiwulutse. Ndimangofuna ndifotokozerepo padzulo kapena padzana panadzamvetsedwa zonena kuti alipo mmodzi wogwira ntchito ku MEC amene anabwera ndi malizatsi achinyengo. Zinthu sizinali chonchi. Munthu uyu ndi wogwira ntchito ku bungwe la MEC, ndipo iye malingana ndi ntchito imene akugwira anafunsidwa kuti abweretse ma original onse ku tale center kuno, chifukwa ma original onse ndofunikira kuti tawunike bwinobwino potsatana ndi zimene tinalandira. Ndiye zinangochitika kuti anthu achikayiko anangomuona
ndi kumugwira ndi kukhala ngati munthu ndi olakwa, koma chenicheni nchakuti munthu uyu si olakwa. Ndipo zachisoni ndi zakuti zikumayenda ndithu ma WhatsApp kumamuonetsa munthu uyu ali ndi unyolo ngati ndi olakwa, koma munthu uyu amagwira ntchito yake yofunikira kunena kuti ntchito ya pamalo pano iyende bwino. Ndikufunanso ndithokoze anzathu amene akhala kutithandiza ndi zimene timafuna kuti zichitike ndondomeko zathu. Ndondomeko imodzi ndi ya maoditala, patokha sitidakatha kuwapeza maodita amenewa ndi kuwalipira, koma anzathu aja timati ma development partners ndi amene atithandiza kuti maoditala abwere amene akugwira ntchito yayikulu, chifukwa ntchitoyi popanda iwowo kukhala ku field ndi kutithangatira kuti awonikire kuti kodi zonse mafigala ali bwino, ndiye kuti dakatichulukira kwambiri. Ndipo ife tikuthokoza kwakukulu. Ndipo amalawa anzanga tikuwuzaninso kunena kuti kodi zotsatira zina zimene kunena nthawi yonena kuti kodi tikuwuzeni zotsatira zina kunena kuti tikhale pa peji imodzi, mukhale mukudziwa kuti kodi ameki ali pati ndi zachisankho za chaka chino. Mulungu akudalitseni. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri abampando Malawi Electoral Commission. Mayenda abambo makamaka kwa anzanga akuma newspaper tipereka mpata kuti mufunsenso mafunso aja chifukwa nkutheka kuti funso mmene muli nalo ndi limenenso amalawi ambiri ali nalo kunjako, ndipo mpoti mwafunsa mukhoza kukhala mwafunsira amalawi ambiri. Dongoso lake ndi lomwe lija amene ngati tili kumbuyo kuti zibwera pasogolopo chifukwa anzanunso amene ali makamera amadandaula ndi mubwera pasogolopo mufunse funso lanu mutchule kumene mukuchokera. Zikomo. Ndilanga ndi Aaron Mlelemba kuchokera ku Ufulu FM radio. Ndi mafunso kwa atatu. Funso loyamba ndona kuti timamvetsedwa kunena kuti ma results amene anali aukasungu pa result sheet ya Malawi Electoral Commission ya paboma pa kasungu imeonetsa kuti usanapitirire ndifuna ndimve kuti ma results sheet achisankho chake chiti ndi cha kansala cha MP cha presidential. Okay, fine. Presidential. Imeonetsa kuti mtsogoleri wina pamenepo anali ndi mavoti pafupifupi odutsa 172,000, koma computed results kunoko akuonetsa kuti ali ndi mavoti 112,000. Ngati kulilongwe zimeonetsa kuti mtsogoleri wina anali ndi pafupifupi 440,000, koma entry anu akunoko amene ali mu computer akuonetsa kuti munthu amene anapeza 501,000, kukhala ngati kuti mafigures ena anachotsedwapo. Sindikukhulupirira kuti ndikukhulupirira kuti nkhani imeneyi mwayilandira, ndiye ngati nkhani imeneyi mwayilandira timamva kuti MEC mafuna kulengeza zotsatira za chisankho chimenechi, ikanalengeza kupanga disregard makwerezi amene ali akuluakulu ngati amenewa loyamba. Tikumvanso kuti ma-issues oti mafigures akusiyana-siyana akukhuzanso Mzimba, Dedza, Mangochi, Nsanje ndi Zomba. Pachifukwa chimene chichi bwalo la milandu pamene limapereka injunction linafotokoza kuti bungwe la Malawi Electoral Commission lisalengeze kaye zotsatira pokha litawerengaso kapena kuti kupanga recount. Pamene mwatengapo gawo limodzi loyimiza kaye kulengeza zotsatira zimenezi, gawo lina la recounting lowerengalonso likuchitika kapena mukudikira zotani? Ndipo ngati silikuchitika, pamene tikuzindikiranso kuti tikudikiraso zotsatira za court kwina, simukhala kuti patakali pano muli mu contempt of court.
Fuso lina ndrokuza ndi ma queries kapena kuti madando monga mumafotokozera acheya. Kuti madera mwina mumapezeka kuti muli ma issues ndi mumatumiza ma officers a MEC kupita kukafufuza ma issues aja. Ndimafuna ndidziwe kuti kodi chinali choyenera kutumiza officer wa MEC kukafufuza officer wa MEC nzake kapena kuti mwina panaenda kukhala independent person oti azikafufuza ma queries ngati amene amachoka m'madera amene. Ndipo lomaliza ndimafuna kudziwa nkhani ya ma auditors. Tamva kwambiri ndithu kuti tapanga haya ma auditors kuti chisankho chimene chikhale cha credibility. Koma ndifuna kudziwa kuti kodi ma auditors amene wawa ndi ndani? Chifukwa dzina lawo sitinamve kuti ma auditors amene wawa ndi ndani chambireni. Komanso kuti process yopanga procure ma services zawo inaenda bwanji. Zikomo kwambiri. Before you hand back the microphone, I would want you to come out clear on the one thing. You have mentioned the statistics which you are quoting and comparing with the MEC one. On the other side, you have given us that you are quoting the statistics which we have been computed here. But with the other statistics, you didn't mention the source. That form ya Malawi Electoral Commission imene masayinidwa pa district. Okay, fine. Ndi marizatsi amene akuoneka ngati kuti zipani zalandira kuti zimene zachokera ku ma district. Okay, fine. It's okay. Madam Chair, ndine Brian Banda ndikuchokera ku Times. Ndine mafunso awiri, inayo ndi ngati mungandole just ndemanga. Zikuoneka kuti ku khotiku mwina zingathe mwansanga. Kuti titakhala kuti 8 day yafika ndiye kuthamanga-thamangako kukupitirirabe. Mudzachita bwanji? Funso loyamba ndi limenelo. Lachiwiri kugwirizana pang'ono ndi limene anafunsa anzanga ma auditors iwa. Kuti kwenikweni amatani chifukwa chonena kuti mukukumbukira tikhatu kamba za nkhani ya TPEX. Za TPEX zamazilandirabe chifukwa olo ku banki ukalemba cheke pena pake sizidayende bwino amabweza. What was the direction imene anakupatsani ma auditors pa nkhani imeneyi? Ndipo apo padachoka khola kwambiri pamene panavunda kwambiri akuti ndi pati akupatsani ripoti akuti ntchito yayenda bwino ndimangofuna ndi nkhani imeneyi. Pomalizira ndimangofuna ndingokuwuzani zimene zikumveka kunjaku. Anthu ambiri akukudalirani inuyo Madam Chair ngati judge woweruza milandu komanso tikumva kuti ndino abusa kuti amalawi muwapatsadi munthu weniweni amene awavotera. Are you under pressure, Madam Chair, from any party or angle kuti mwina mwakometsere mulandu? Ndingomalizira pomwepo. Ndathokoza kwambiri. Madam Chair, my name is Daniel Mawawa from Zodiac. Just before you ask your questions, I would appeal to the members here that this is a function of the Malawi Electoral Commission and I always be giving guidance. Let us for that decorum would want everything to proceed uninterrupted. Thank you. Proceed. Thank you, Sangwani. Madam Chair, my name is Daniel Mawawa from Zodiac. I have 4 questions. One, the first one is very personal to you. We are hearing your daughter is among MEC observers here. Can you clear this? Is this true or not? That your daughter is hired as a MEC observer here? I would like you to clear this for us. Secondly, are you aware that on the eve of the elections, some water board and ESCOM officers were using TPE numbers going around meeting MEC officers? Are you aware of this? And were they given any go-ahead to use TPE numbers, if you are aware of this, on the eve of the elections? ESCOM and water board officers. So which water board? There are 4. Blantyre water board. Okay, fine. Thirdly, Madam Chair. Daniel, just repeat that question again.
We are hearing, or we've got in confidence information that ESCOM and Blantyre Water Board staff were going around some polling centers across the country using TPE numbers to meet polling staff on the eve of the elections. Thirdly, Madam Chair, By polling, you mean they were going around the centers? centers, yes, And meeting presiding officers and other electoral commission staff, particularly on the eve of the elections. Thirdly, Madam Chair, are you aware that there have been preparations outside this hall to swear in someone as head of state somewhere within Blantyre City, and that foreign presidents have been invited? Are you aware of these developments, Madam Chair? Finally, to you, this is very personal again, to you, Madam Chair. Will you, at the end of this exercise, go home satisfied that you served your nation truthfully? Thank you. Okay, I think can I be heard in silence? I will allow the MEC chair to respond. Thank you. Thank you very much for the questions. The first one was result sheets for Kasungu. For Kasungu, I think, and Lilongwe, that there are disparities in the entries on the result sheet and what we have here. What I can say to that is that we have not received those particular sheets, but in the making the process, the whole process of polling and the result processing, we said monitors should be at this place. When monitors come here and we receive the result sheet, we have shared the result sheet with representatives of political parties. For what purpose? We have asked the representatives of political parties to check if what they have received is a true reflection of what happened at the polling centers. We expect to have a feedback from the political parties. We are surprised that they are giving feedbacks to you, but they are not coming to us. The reason is that we must have this. If they are true, there's no problem. We can adjust the results. In fact, I only know one result sheet that came from UTM to do with Mzuzu City. Honorable Chilima's results were reduced by 400. And when we checked and saw that those monitors, those party representatives, they brought Form 60, which their monitor received. That was the truth, because that was a copy of what transpired. And we did not take any delay. We did not delay. Immediately we went and adjusted our figures. So we are waiting. Since we shared all those results, the only feedback we have had is that one from UTM. We are still waiting. And because it was one, we believe that there are no other queries. Do you understand? Does that answer your question? So, political party representatives, MEC is the one managing these elections.
We expect feedbacks from you. If you go and put them on the WhatsApp, what is it going to benefit you? How are we going to go and give the correct results? Which one? What's okay, you asked the question. I suppose you have the monitor's copy with you. This is for Kasungu. Lazarus MacArthur Chakwera, MCP, 172,658 votes. Dr. Saulos Chirima, UTM, 30,729 votes. Professor Johnny Chisi, UP, 757. Reverend Hardwick Kalia, Independent, 564. Peter Kwani, MMD, 599. Atupele Muluzi, UDF, 1,784. Professor Peter Mutalika, DPP, 31,455. Total valid votes, 235,546. Now and void votes, 3,761. Total votes cast, 242,307. Does that agree with your copy? Give him take the microphone and respond. Yes, exactly. For Kasungu, it really reflects the same, 172. And then you can still go on and talk about Lilongwe, Mzimba, Deta, Mangoji, Sanje, and Zomba as well. Honorable members in the House, when we are holding a MEC press briefing, we would not want to entertain interference. Let the press ask the questions and be heard. Thank you. We have given you the results which you specifically queried. Now, if you ask us from Zimba, Lilongwe, do you want us to declare the results for those districts now? The party representatives are here. They have the results. We expect you to bring queries so that we complete the work. That is the very reason why when we were procuring materials for voting, we took into consideration that we had enough Form 60, Form 66, and they were carbonated to ensure that the original should reflect what is on the carbonated copies, and these carbonated copies were specifically for monitors. And we had been sharing this with the stakeholders, asking you to send monitors to the polling stations, so that and we also specifically said, please teach your monitors that even if their principal is losing, maybe it is just at that polling station, they should sit there up to the end, append their signatures. Thank you. The other question was our fact-finding teams that we sent to find out what was happening in areas that had
queries. Ladies and gentlemen, in all this presidential results, tabulation, MEC has mainly received one query, one complaint. But we picked some of the complaints from what was going around. And we could not ignore what was going around. We sent our MEC staff on fact-finding. When our MEC team went for fact-finding, they did not do anything secretly, but they always asked for the presiding officer, the CRO, with the monitors, the police, the DC to be present where necessary. And this was done in Mulanje, and in some cases it was a matter of just comparing the results that we had with the originals which were still at the processing places, at the constituency tallying centers. So whatever we did, it was transparent. The case concerning the MEC staff who was arrested in Msanje on allegation that he was found doctoring results sheets. The documents, what he had on him was in police custody. And when our team went there, they went there in the presence of the DC and the CRO. They also called all party monitors. And the party monitors were there with their copies. So they took those results sheets and they asked the party monitors, as they were mentioning the name, the figures, the party monitors agreed that the figures that were on all those Form 60, I think at Form 66, were in agreement with what they had in their possession. After that, there was no more queries. Our staff came and reported to us. So it was nothing that was done in secret. The other question is who are these auditors and how was the procurement process done? These auditors are international auditors, and the procurement was done in the normal way. It was advertised in Malawi and internationally, and people applied. Unfortunately for us, there was not a single auditing firm from Malawi that applied. So they went through all the process and got them. And the ones that are assisting us with the process and the payment are our development partners. That's how these auditors were procured, following the normal procurement law. And in fact, as I am saying that it is the development partners that assisted us with payment, it was UNDP that followed the process. And UNDP process, it's not different from us. In fact, maybe they're even more stringent, but they are the ones that procured them on our behalf. The second question is, if 8 days expires before the case is concluded, the matter is with the court, and the court is the one that will give us direction if that happens. What were the auditors doing at the constituency tally centers and here?
they were doing their auditing work. Yeah. Auditors audit. What is auditing? Do you understand? Auditing is to look at the figures. You look at everything and say, is this the figure that maybe is transferred from this form onto this form? And the figures adding properly. I am a layman in that area, but that is my understanding. And that's exactly what they are doing there. They have their own WhatsApp. When the results come and they do not understand, they are WhatsApping their field staff to check on the documents that were there and to answer questions. So you will see from the results that it even shows the auditors have put their stamp to show that those have been audited. The other question is personal. Many people are depending on me. I would say they are depending on the commission to come up with the final results. Are we under pressure? No. The only pressure we are facing is to meet our target. That results should come out within the 8 days. And that's why you are seeing that we are working day and night to meet that target. From day one up to now, our pressure is to meet the target. Yes, my daughter is here. She is not an observer. She came to give me moral support. And she's an intercessor. She intercedes as the work is going on. And it's not the only one. She's a Malawian. She has the right to be interested in what is going on. And she's not the only one here. Even the other commissioners and the other people, Malawians, that bothered to apply, they got the card, the permit to come here. Are you satisfied? ESCOM and water board staff in vehicles, I believe you remember that we said the government will give us vehicles. So where did the government get the vehicles to give us? And for us to put a TPE number. They are from the government ministries, government institutions and agencies. And these are statutory bodies who are part of government. And they released their vehicles for us to be able to do the work. So if you see MEC staff in a water board or a ESCOM vehicle, it's because that vehicle, like another vehicle from Ministry of Justice, Ministry of Gender and all others, has been surrendered to MEC during the elections to use it. I am not aware that there are preparations for swearing in. Will I be satisfied? Yes. I will be satisfied that I've done the work. And in fact, a lot of people are saying, how come you are so calm? You know, when your conscience is clear, when you have got nothing under your sleeve, you have no fears that you look over your shoulders. When I was Attorney General, I worked, I left, and I am at peace. I don't look over my shoulders. So, the truth will set me free. And it is the truth that will come from this. After I have done all the work here,
I will pat myself at the back and say, well done, Jane and sir, you have done according to the law. Any more questions? Oh, any chichewa? Two questions? Muchichewa panali funso lokhuzana ndi form 60 ndi form 66 kuti zimene ife talandira zikusiyana ndi zimene ali nazo zaku Kasungu, Lilongwe ndi malo ena. Ndiye pano amalawa anzanga ndili ndi form iyi ndi marizatsi awo amene talandira pano. Ndiye zotsatira izi ndi zaku Kasungu. Munandimva nthawi ija ndimanena mchizungu kuti ndikutchula manambala awa, ndipo amene anafunsa funso anena kuti manambala awa ndi manambalanso amene iwo ali nawo. Zimenezi zikutanthauza kuti funso limene anafunsa zija kuti manambala ndi osiyana, manambalawo ndi osasiyana, ndi chimodzimodzi. Funso lina linali kuti pamene tinaona kuti panali madando ndipo ife tinapita kunena kuti anthu akachite fukufuku a MEC, bwanji sitinafunse anthu amene asala a MEC? Ifetu tili ndi masiku 8 onena kuti china chilichonse chitheke. Ndiye pa masiku 8 pamenepa sitingathe kuti tipange advertise kunena kuti kuno tikufuna anthu oti akachite kafukufuku. Nanga kodi sitimalondola malamulo anthu olemba ntchito? Chifukwa anthu tikatengako kunja sapita chabe, afuna kam'manja. Ndiye kam'manja kotengera ndalama za mboma sikamangopita, kamapita kwa anthu okhaokha amene alandiridwa, alembedwa ntchito malingana ndi ndondomeko zimene boma lathu lidatipatsa. Ndiye anthu amene wanapita, koma mmene amapita kumeneko amaonetsetsa kuti ntchitoyo sagwira okha, akugwira ndi anthu amene anali ndi udindo magwira ntchito imeneyi. Awa ndi a DC, awa ndi oyang'anira zisankho kumalo kumeneko, komanso andale analinso ndi owayimirira mamonitala. Ndiye mmene amati akamawunikira amapanga izi onse oyang'anirawo alipo. Ndingonena mwachitsanzo nkhani imene natuluka kuti mmodzi wa MEC anagwidwa akumasintha zotsatira za mavoti pa result sheet, ndipo amene ochokera ku MEC okapanga kafukufuku anapita kumenekoko kukafika ku polisi, koma sanapite okha, anapita ndi a DC akunsanje, adapita ndi a CRO ndi a presiding officer onse anali komweko, komanso anapita ndi mamonitala ama political parties azipani zandale. Ndipo mamonitala amenewo anabwera ndi makopi awo azotsatira zija amene analandira kumalo kumenewo amakachita monitor, ndipo adafanizira makopi awo zimene zinalembedwa pa makopi awo paja ndi zimene zinali muchani, zimene anazitenga zinali ndi munthu uja, ndi anapeza zonse zili nde. Panali funso la maoditala ndafotokoza mwachindunji kuti mwakhala mukumva tikwathokoza anzathu amene atithandiza ma development partners a UNDP. Tikhala tikumathokoza mwachimvemvemve kunena kuti iwowa ndi amene atithandiza
kuti zinthu zina zoti zichitike ife pamene tinalibe kuthekera kwa Nthumba iwowo ndi amene anabisa Nthumba ndi kutithandiza. Ndiye amodzi a iwo ndi maoditala, ndipo maoditalawo adalembedwa ntchito mwa ndondomeko ndithu malingana ndi malamulo. Komanso amene anatsata ndondomeko imeneyi ndi amene amatithandiza UNDP anapanga advertise ku Malawi muno ndi kunja, ndipo palibe oditala ndi mmodzi yemwe wa Malawi muno amene adalembera nawo kuti agwire ntchito imeneyi. Ndi amene anapezeka ndi akunja ndi amene adalembedwa ntchito imeneyi, ndipo amene akwalipira ndi a UNDP. Ndiye panali question funso lonena kuti mwana wanga ali pano ndizoona wabwera kudzachita support ine mayi wake pamene ndikugwira ntchito imeneyi. Iyeyi ndi wopembedzera, amabwera ndi kumandipempherera pamene ntchito ikupita mkati, sikuti amati wa kupemphera, amapemphera mu mtima alipo mpano. Ndipo iyeyi ndi Malawi aliso ndi ufulu kuti atsatire zimene zikuchitika Malawi muno, chifukwa aliyense amene asankhidwe akamuyimiriranso iyeyo, akamuyankhuliranso iyeyo, ali ndi ufulu monga Malawi ena amene akubwera kudzangosuzumira pano kuti tikhale nawo tione kuti zinthu zikuyenda bwanji. Ndiye chifukwa chake mwana wangayo ali pano. Funso lina linali kuti magalimoto aku Eskom ndiwo orderboard ndi manamba ali ndi manamba la TPE, kodi zimenezi zikutheka bwanji? Takhala tikunena kuti boma ndi limene linali ndi udindo osakasaka magalimoto ndi kupereka kwa ife kunena kuti ntchito ya chisankho iyende bwino. Kodi magalimotowa anatenga kuti? Tidanena mwachimvemvemve kuti magalimoto amene wawa anatenga kuchokera ku maunduna osiyanasiyana, komanso adatenga magalimoto amenewa kuma statutory bodies, kuma institution aboma. Ndi chifukwa chake Eskom ndi Waterboard kukhala mbali imodzi ya boma adafunsa kuti nawo apereke magalimoto, ndipo atapereka magalimoto ndi amodzi amene akugwiritsidwa ntchito. Panali funso lonena kuti kodi nanga masiku 8 akapitilira nkhani ya ku khoti isanathe tipanga bwanji? Panotu nkhani imeneyi yachoka m'manja mwathu, ili m'manja mwa khoti. Ife tidzingwang'anira ku khoti komweko, akhoti ndi amene atiuze kuti pano chitani mwakuti, pano chitani mwakuti. Ife tidzingomvetsa ndi kuchita chimene khoti likuti fotokozera. Dzina la maoditalawa ndi BDO. Mukaona pa marizati sheet amene tagawana nanu ndi amayika chidindo BDO kuonetsa kuti agwirapo ntchito pamene popo. Monga amati kodi nanga maoditalawa amagwira ntchito yanji? Maoditalawa amagwira ntchito yawo ngati maoditala yomaunika kuti kodi zimene zalembedwazi ndi zomwe zenizeni zachotsedwa pa pepa lawa kupanga kudzafika yapo, komanso kuonkhetsako kodi samu yake ndi imeneyi, total yake ndi imeneyi, ndipo ndi nkhani ndi ntchito imene amagwira kuonetsetsa kuti kuonkhetsa kukuyenda bwino. Panalinso funso la kwa ine kunena kuti anthu akudalira ine, ndikuti anthu akudalira komishoni yonse, ndipo palibe kuti tili ndi pressure olokuumirizidwa kuchokera mbani ina iliyonse. Ngati tili ndi pressure youmilizidwa kuti tifulumire, ndi masiku amene adayikidwa onena kuti zotsatira za chisankho ziulutsidwe amene ali masiku 8. Ndiye kuyambira tsiku limene tidaponya mavoti, mukukumbukira tsiku limene lija tidakupatsani update
tidadzaperekanso update ina ma 3 am chifukwa timafuna kuti zinthu ziyende msanga kunena kuti zotsatira ziulutsidwe msanga ndiye chimene chikuti chitapushi ife chikuti kankha kwakukulukulu ndi nthawi kunena kuti nthawi isatayike chifukwa tu nthawi itatayika ndiye kuti ifeyo zitha kuvutirapo kuti tidzanene kuti tidzaulutsa zotsatira patapita masiku 8 zonena kuti kuli chikonzero chokalumbiritsa president ife sitikuchidziwa mukuona timakhalira limodzi pano tsiku lonse tikugwira ntchito anandifunsanso kuti kodi ndidzakhala okhutitsidwa ikatha ntchito kuti ndachita chilungamo kwa Malawi ine ndikuti ndidzakhala okhutitsidwa chifukwa chimene chikuchitika pano ndichonena kuti chilungamo chokha chichitike chimene anthu anaponya mavoti awo awerengeredwe ndi chifukwa chake ndikuti kuyambira pachiyambi mpaka komalizira koti tiulutse zotsatira sitinasiye mbuyo opikisana nawo kapena azipani za ndale tinali nawo kuyambira koyamba tiyeni tipite tikatsegule ma ballot boxes tikayike tinena kuti akakhale kumeneko ndipo kumene chimachitika asanatseke ballot ija amaitsegula nkuonetsa kwa aliyense mukuona mulibe china chilichonse mwavomera tikutsekatu ndikutseka anthu ajali pomwepo akathanso kuvota kuja mamonditala aja makhala pomwepo ndikuti mukuona masiku aja tineka aja siyawa tikutsegulatu ndikutsegula kukhuthula iwowo mamonditala akuyang'anira ogwira ntchito kuboma akuwerenga apatu the candidate number A wapeza zake kuti sichoncho tiyeni tilembe kulemba ndiye chifukwa choti ndidakonzekeratu ndi chifukwa chake mmene timapita kasindikiza zitakataka zotithandiza zoti tichite vote maujeni form 6 ndi form 66 sitidangotenga pepala imodzi yokha ayi ngati iyi tinaonetsetsa kunena kuti ikhala ndi makope oti kaboni wake ali komweko kuti akalemba poyambapo zitsitsindikidzidwe kwinaku ndipo angong'amba ndikuwapatsa mamonitala ndiye ntchito imene tili nayo pano ndionena kuti onse amene akuyimirira makandidate ndi zipani za ndale tapatsa marizati chifukwa tinena kuti tikupatsanizi ngati pali china chimene chisali m'malo tiuzeni koma ife tikudabwa kunoti chiyambireni talandira kwere imodzi yokha yakuti UTM ndipo titatenga result sheet ndikuonetsa nkuona kuti ndizoona anawatsitsirapo inali 5,000 I think 39,900 and something koma pochita record anachita record 400 votes down zimene zozota ndizoona tapita takonza ndiye ife tikudabwa kuti mukauza antolankhani sitikudziwa kuti antolankhaniwo kuti ngati talola kuti apite uku adzikagwiranso makompyuta athu ayi kumeneko ndi kwathu ndiye mukatiuza ife amene tili uku tigwira nanu ntchito yofunikira pali funso lonena kuti kodi komishoni ikuwerengetseranso mavoti nkhani itu imene ili ku khoti ndi ya chiletso chiletsocho malingana ndi sub judice rule sindinena chifukwa nkhani iyi ili ku khoti ndiye tiyene tisiye akhoti apange chigamulo akapanga chigamulo ife tigwira nawo ntchito zikomo kwambiri. Yeah, proceed. All right, okay, thank you. Honorable Chairperson, my name is Chisomo Break from Malawi Broadcasting Corporation, MBC. Ngakhale kuti kuno kukomesa hall, the Blantyre Center,
you are preaching about peace. Koma zikuoneka kuti kunjaku zinthu sizili bwino. Osalira chipani china tamvesedwa malipoti ngati boma la Lilongwe, Dowa ndi madera ena ozungulira ayamba kuchitira zinzawo moyo wawo chifamba, akuotcha mateyala ndi kumenya anthu komanso kuononga magalimoto awo. Timafuna tingomva kuchokera from you, Madam Chair. We just want to get a clear condemnation on the matter from MEC. The second one, Madam Chairperson, 2 days ago, a spokesperson for the Democratic Progressive Party, Honorable Dausi, was beaten kuma office ano MEC in presence of security personnel that were engaged to provide security. Since then, sitinamva china chilichonse mwina kuchokera ku office yanu zokhuza nkhani imeneyi, ngakhale kuti nkhani iyi inachokera ku inachitikira kuma office yanu. I just want to get a clear answers from you, Madam Chairperson. Thank you. Good afternoon, Madam. And you're looking good this afternoon. I like your earrings, personally. This is serious. You're looking good this afternoon. But on a serious note, started on a lighter note. Starting from the MBC, I think what is the responsibility of the state broadcaster when it comes to being independent? What regulations do you give them? Do they stand for the political party that is in government as at present? Or do they report independently as the private media should do at all times? That's the stance that you need to take. On the other hand, the international observers, there's a rumor that President Thabo Mbeki is in contention with the results that you've given. He's not happy, particularly not happy. Is Thabo Mbeki happy with your results? We are told that he's left the country. Why is he left the country at this moment in time when the results have not been announced? So the issue is, we don't want to get into a situation like Venezuela, where you have two presidents, an international president and a president recognized by the locals, or a president recognized by the US President Donald Trump and the others. Are we going to get into that instance where you have Thabo Mbeki leaving the country? Has he left the country? And what's the stance of the international observers on this issue? On the other hand, you've mentioned your stance. You're a very reputable judge, madam. Now, would you want Malawi in 5 years' time to lose hope in you as a very reputable judge, SC for that matter? Can I intervene? My colleagues from the media, I would request that, one, we may not necessarily reflect on the person of the chair as a person because she's holding office. Secondly, we should not reflect or push to the commission questions which are supposed to be answered by entities that are around that we can go and verify with. Thank you. Okay, so my question is, on the other hand, you've already answered as a church minister, but on the other hand, your reputation as a church minister, do you think it stands on the country's on your reputation to say you have a reputation personally, and the whole commission, don't you think it has a... Okay, can I intervene and ask you to rephrase your questions, but I'll go to the next persons while you're rephrasing on your question. Oh, finally, a final question, pardon me. A final question is, Malawians, you understand the whole commission. The whole commission Malawi understands that as the whole commission here, I think you've put the whole country at a standstill and everybody's waiting. And it's very important that in the meantime, businesses are suffering, you've mentioned it, businesses are suffering, the whole country is suffering. Don't you think it's important that in the meantime, you come out with the results that are out,
or you say your stance. What is your stance, your defense as the MEC against the MCP? Because obviously you have evidence to say, okay, MCP ukanika baba, if also to go because that's the most important thing. So your stance as the MEC, what's your stance? Was the whole nation is waiting to say, Masiku akujeba, my business akufoka, you understand that as the whole commission, you're keeping the nation waiting. You didn't introduce yourself, sir. Can we know you? Oh, pardon me, I'm McFadden, baby. From? I'm a journalist with Capital FM. Thank you. Okay, before the chair would want to give a... No, McFadden, you may wish to come close so that you don't miss the responses to your questions. Well? Just before you ask, maybe I'll give a chance to the chair to respond. Thank you. No, take your seat, sir. You are not in a court session, but we are just giving... You have asked me personal question. Take your seat. Give me the indulgence to ask you personal questions. How old are you? I'm 30, madam. You are 30? Yes. How far have you gone with the school? I am doing my degree at MCA. You are doing your degree at MCA? Yes. Okay. I am asking these questions because you are young, you have been to school, you read, you work as a journalist. You should know and read on what is happening, the role of international observers, understand it. You have asked about His Excellency Thabo Mbeki, who came to Malawi as the head of mission for the Commonwealth. He came here representing the whole Commonwealth. You know what Commonwealth is? Yes, the countries. Yes? Pardon me, ladies and gentlemen. Countries representing colonial countries that were under England. Yes. Yes. So he came as an observer. Yes. As observers, when they have observed, they make a statement. Did he give a statement on behalf of the Commonwealth? Not yet. Not yet? Yes. And you're a journalist? Yeah. Thank you very much. Hey, let them ask. Okay, we will proceed with the questions we take you next. Hello. Yeah, proceed. Remember to introduce yourself. I am Draxon Maloya for Angaliba Television. My question is going to you, Chair. It is to do with, I believe at the end of this exercise, you are going to present a report, actually, as to how the election has been conducted. And again, going by a number of press conferences that have happened a few days ago, a number of political parties have complained that primary school head teachers have failed Malawians big time in managing this electoral process. So you as electoral chair, should we say, are you going to give a recommendation whereby MEC in the coming elections should proceed engaging these head teachers as presiding officers? That's my question. Thank you very much. Ino ndina Simon Shumba kutoka kwa MBC. Tifuna zoti mphamvu zanu zili bati makamaka pa anthu omwe atsinidwa tamva za MEC staff yomwe anapangidwa tina kuti victimized komanso kumenyedwa kwa member wa chipani cha DPP ku MEC head office ndi wena omwe akutenga nawo gawo pa chisankho chimenechi pa mgwirizano wanu ndi a police as one of the stakeholders. My second question, what are the grounds you have raised in court challenging the vacation of the injunction? Thank you. Siku mkwambiri, dzina langa ndine Sergio Sixpence, Radio Mozambique. Funso loyamba ndiri, inu ngati ameki mukadzipangira nokha classifier
mukuona ngati chisankho chishayenda bwanji, chayenda bwino ngati mmene mumayembekezera kapena pali zina zomwe zalakwika? Chachiwiri, tangokumva kuti kuli chiletso cha MCP chomwe chili ku court, ndiye mafuna kuti tifunse kuti ngati iwo wapita ku court ndiye kuti mwina akudziwa kale matsatanetsatane wachiyani wa mavotiwa, fori munthu sangapite ku court iye sakutani sakudziwa. Ndiye funso ndiri, MCP analowetsa pempho kwa inu ngati ameki, ndiye inu mudakana kuti wapite ku court kapena apitiratu ku court osadzera ndikuti ndikumeki? Chotsirizira ndi pempho kuti ife ngati atolankhani nafenso ndife anthu tili ndi anthu kunyumbawo, kuti briefing yomwe ikubwerayo ikhale yodzatiuza zenizeni chifukwa chakuti tikungobwera kumabwerera, ndeno ikhale tsiku lomwe tidzalengetsanetsalane weniweni. Ziko. All right, thank you very much. My name is Justin Mkweo from Capital Radio. Mafuso anga ndifusa nchijewa, koma I would appreciate if they should be answered in both languages. Fuso anga wamba ndonera kuti mene timaonera zilo ma screen anu kuchokera kunoko ku mental centers maonesa kuti ma results amene mwalandira ndi 100%. Ndifuna ndifunse kuti kodi ma results amene akulandiridwa awa chifukwa tikumva ma complaints ena kuti ma district ena anthu for example akupempha for a recount, ndifuna ndifunse kuti ma results amene mwalandira kunoko 100% ndonena kuti avomerezedwa kuchokera ku tale center ko kapena angobwera kunoko inuyo ndikungowalandira? My other question is, inuyo ngati AMEC na Madam Chairperson munanenapo I think Zana or Zuro kuti munalandira madandaulo about 147. Ngati AMEC mukuvomereza pamene tili panopo kuti chisankhochi wina wake pena pake munjira ina yake wabera? Ngati mukukana chifukwa chani ndi madandaulo onsewa amene abwerawo? Ngati mukuvomereza pati komanso abera bwanji chifukwa inuyo munapangisa anthu kukhulupirira kuti palibe amene atabere chisankho chimenechi? Funso langa lomaliza ndilokhuza ndi za ma MPs. Ulo talandira ma results ama MPs apart from one constituency imene kunapezeka zoti kunachitika zovuta, komano we have been reliably informed kunena kuti like pali constituency ina ngati ku Monkbe apezeka zoti wina mpaka wakatenga injunction. Kodi ma results amene mwapereka ama MPs ndiwoti wina aliyense wavomereza kapena ndiongonenaso kuti ngati mmene akhala 100% onena kuti angobwera kuchokera kunoko? Thank you very much. My name is Brenda Kaonga for MEC FM. I have one question on the case in Lilongwe. You have indicated that your lawyers are challenging the injunction which MCP has obtained. I just wanted to find out, is MEC of the view that there were no anomalies in the vote counting? Madam Chair, my name is Jameson Jauruga from Times. Again, I'm asking on the issue of the court case which is ongoing. MCP is asking for a vote recount. In my view, maybe to help your mission, as you rightly say, that you want to deliver free, fair, and credible elections. My question to you is, I understand you are challenging the demand to have a vote recount. Why is this the case? Why is MEC challenging a vote recount as being asked by the Malawi Congress Party? The other question, mina ndifuse nchichewa Madam Chair, mwayankhulapo za kunsanje kuti munatumiza fact finding mission akapanga kafukufuku ma results amene ali kuno kumeki ndi amene ali kumene kama monitor ndi ofanana. Mwina ine nene kuti sindikuziwa, sindinganene kuti mukunama Madam Chair, koma mwina simuna uzidwe mwina zoona kwenikweni chifukwa as far as I'm concerned ineyo nali konko ma monitors ambiri kupalizapo kunsanje central kumene returning officer anamangidwa ambiri analibe ma copies ama results sheets, and the comparison imene inaliko kwa DC ndi ma anthu enawe inali ya ma results amene returning officer
anatumiza kuno ndi amene kunoko munalandira mamonita zambiri kumeneko analibe ma result sheets, and I understand kuti amene anapanga represent chipani cha MCP kumeneko anatulukamo meeting imo asanasayinire kalata yosonyeza kuti zonse zili bwino. Sindikudziwa kuti ngati MEC ngati na chair munalandira information yotani kuchokera kwa anthu amene munawatumiza ku Nsanje Central Constituency on a fact finding mission. Zikomo kwambiri madam. Madam, good evening. My name is Wanda Msisia from Ufulu Television. I respect the fact that you have an important job, ma'am, to give us credible elections. And my duty as a journalist is to help you achieve that, ma'am. However, I think my question might be in line with probably what my friends have asked, but probably maybe we're asking it at different stages. My friends probably want to ask by the end of it all. But my own question is to find out from you, ma'am, to say, so far, do we still have credibility with these elections, considering all these things that we've heard? Or credibility now is gone through the window? At what stage do we say, I think the credibility has been compromised? Okay, and the last question to you, ma'am, is with what is happening, I think in some parts of the country, where those people that feel that probably is taking long, they've now started taking to the streets. Does MEC have an influence to talk to the leaders? Because I believe if political leaders were to appeal to their supporters to keep calm, I think that would go a long way than probably making those condemnations. Do you have power maybe to kind of force them to come out and tell to their supporters to keep calm until you've released the final results? Because as it is, I think the tension is building up. So I wanted to find out whether MEC has got that jurisdiction to kind of force the leaders to speak to their party members to keep calm. Thank you very much. Madam Chair, before the other colleagues, my colleague from Capital Radio started here, so I just wanted to say that when he left this place, you called him back to try to clarify one or two things. Apparently, you were offended by some of the questions that were given to you or comments. So if that is the case, may I apologize on behalf of Capital FM. Now, my question is, I am aware that the law says that if we are on the 8th day and we are nearing the end of it, and cases are still being heard in court, the one who is leading, if I'm not making a mistake, is to be declared a winner. And then the cases continue in court. Now, going by the precedent on 2014, and in my own opinion, I think that renders the person that has been given power in a position whereby some people do not really have got, some people will be able to question his credibility as president. Now, you as a commission, as well as an electoral stakeholder, do you feel the 8 days are enough for us to hear all the regularities and come up with a decision? Thank you. Chair, mwina kungo chitangati mongo onjezera pamene amafusa mzangawo makamaka polingalira kuti mu chaka cha 2014 tidaliso ndi madando ukunena kwanu Chair ngati omwewa, ndipo zigamulo mwachitsanzo kudapemphedwa kuti ayi mavoti awerengedwenso ndi nkhani zina kuti ayi ballot box ena atsekulidwe ndi zina zotero. Chigamulo chidalipo nthawi imeneyo chomwe chidakana maganizo ngati amenewa. Sindikudziwa Chair ngati ulendo uno zinthu zimene zikukambidwa zingakhale zosiyana ndi chigamulo chomwe chidaperekedwa poyamba. Zikomo. We'll take you as the last one, but I think there was a question from Capital FM that someone has gotten an injunction against to make one of them please. Will you come and clarify which constituents and which person is that one? Thank you. Zikomo kwambiri Madam Chair.
kuna chitika msonkhano watu wankhani ndi mtsogoleri. Oh sorry, I'm Sakina Maja from Chanko Community Radio. Kuna chitika msonkhano watu wankhani ndi mtsogoleri wa chipani cha UTM kuti malizati akhale nullified. Funso langa ndila kuti tinena kuti mwalandira mwina pempho kuchokera kwa iwo ngati chipani, komanso tinena kuti mwina izizi ananene foti anabwera ndi kwere imene mukuti panaonetsa kuti mavoti awo mwina 400 anachotsedwa pena pake ndi mwina sana kukhulupirireni zomwe kwambiri. Okay, fine. Madam Chair, I will request that you respond to those questions. Thank you. The questions are many. I wish I was able to respond as they come, maybe 2 or 3. However, I'll do so. One question was concerning the beating of Honorable Dawusi. What I can say is that that incident did not take place at MEC office. And when it comes to cases of assault, that is for the police to deal with. We do not have any powers to try criminal offenses, let alone investigate. I think the question on Thabo Mbeki, if we want to understand exactly, let us understand the role of international observers. Yes, the country is waiting for the results. As I have said, court orders have to be obeyed. The only way to deal with a court order that you are not happy with is to go back to court and deal with that matter. If you are not happy, there are ways of appeal. So someone also asked as the grounds upon which we are contesting this case. What I would say is that we must understand what an injunction is and the purpose of that injunction. And when we understand what an injunction is, we will be able to understand what it is. You know, to begin with, an injunction is a temporary remedy, and there are 2 types of injunctions. You can get an injunction ex parte or inter partes, depending on the nature. And basically, an injunction, anyway, the case is sub judice. If I continue, I might give you the grounds. And let the court do its work. I've just received a communication that the judge has reserved the ruling. He said he will deliver the ruling. What is it saying? Yeah, he has reserved the ruling to be delivered soon. Yeah, within a reasonable time. So the judge has reserved the ruling within a reasonable time. So MEC is waiting for the judge to give a ruling within the reasonable time. Since we are not in control of when the judgment will be given, the ruling,
someone asked that the next time we are giving a briefing, we should maybe give you the conclusion. We cannot do that because we are not in control. However, we will still give you a briefing on those issues that we are in control of. So we will still give you a briefing because we cannot black out. Indeed, the other question was that we have received 100% of the results. Yes, we have received 100% of the results, but now we are processing. What is the processing? I repeat, because I have shared with you before. The processing is that when the results are received, the first desk where you are seeing printers, the results are printed. Then they are taken to the next desk where the auditors are. They audit the results. After that, they are taking it to the MEC officers. They also go through them. They will also sign that they have gone through them. They are in order. Then they come to the commission to endorse them, that those are the results. Now, after that, it's when the results are shared with representatives of political parties. And when the representative of political parties here receive the results, they are to go through them. If they agree with if they do not come with queries to us, we assume that the results are in order. And that takes me to the other question. Someone asked about the complaints. There was only one formal complaint from Malawi Congress Party on the 23rd May that we received. And the response has been given in writing to the Malawi Congress Party. After that, there were 6, I can say, complaints that we picked from the media, what is going around, that involved Mulanje South constituency, Goliath polling center, Msanje. So we were proactive, we picked them because we felt these had to be cleared. One of the allegations, as I have been saying, was that at Goliath polling center, the number of people, voters that voted, was double the number of registered voters. That is when we sent our team to verify if that is true. Now, going through the forms, we found that those that voted were actually less than even the ballot boxes, the ballot papers, despite the fact that there were people that voted, the students who had transferred there. So those are the ones that we dealt with. So after we share the results with the representatives of political parties, we expected that they will come to us with queries. But when there are no queries, we believed that they agree with the results. So on that point, somebody asked about credibility. We believe that the results are credible because if you have not received any queries, when the door is open to receive queries, then you believe all is well. So that is the thing. And for parliamentary complaints, there were 124. Local government, 18. So those are the queries that
we received. As I have said, concerning the injunction, I'm not going to say anything. It's sub judice. We are all waiting for the court to decide. The other question was about MEC asking the leaders of political parties to tell their followers to be calm. I believe in each and every update, I have been making an appeal to political leaders, and I believe they are listening. So, I repeat again that please, political leaders, tell your followers to be calm. They should keep peace in this country. So, beyond that, I don't know what else we can do. We are making an appeal at every update. And I know they are listening, and I believe that they will take heed and speak to their followers. We were asked if the 8 days is enough. MEC does not make law. It receives the law and implements the law. But at the end of each elections, MEC normally has a postmortem. You know, you go over the whole process to see whether there are areas that went well and areas that did not go well. As I shared with you the other time, that in 2014, MEC together with the stakeholders, MEC co-chaired together with the MD for MEC. MEC had a postmortem, and the result of that postmortem is what you have seen, the administrative reforms that we have implemented. Apart from that, the international observers, when they observe elections, they give a report. And that report is given in the form of a press briefing, and also a written one is given to MEC. So when we were making postmortem of the 2014 elections, MEC, together with the stakeholders, looked at what happened. They also looked at the observer mission report, which had recommendations, and they put all those recommendations together and saw how best they could accommodate them so that the 2019 elections will be different from the 2014. That the same challenges, mistakes, if any, that were made in 2014 should not be made again. So after every election, after this election, together with the stakeholders, we are going to have post-mortem meeting and have an overview, see where we did well and where we did not do, things did not go well, and then make a preparation for the coming elections. I think I have answered all the questions. I should write. Okay. Panali mafunso angapo. Funso lina linali lakuti olemekezeka Dawusa anamenyedwa koma ofisi aku MEC nanga ife bwanji tisakuyankhulapo chimene tinganene nkuti iwo sanamenyedwe kuma ofisi aku MEC komanso nkhani yakumenyana ndi nkhani imene makhala kuti anthu omenyawo alakwira boma
ndiye amene ali ndi udindo ofufuza zimenezi ndi apolisi, amene ali ndi udindo omutchaja munthu ndi kumwimba mulandu ndi aboma. Ife tilibe mphamvu imeneyo, chifukwa chake sitinanenepo chifukwa sanamenyedwere ku maofesi a MEC. Tinanenapo za funso la Thabo Mbeki, chimene ndinanena nchonena kuti anthu akunja akamabwera kumadzaonerera zisankho amaonerera kuti atithandize, ndipo amati akaonerera chisankho chija amapereka press statement kunene kupereka ripoti yawo, akathapo amatipatsanso ife ripoti ija, ndipo mu ripotimo mumakhala za ma recommendation kunena kuti apa munachita bwino koma apa simunachite bwino, ndipo pamenepo kuti mukonzekere chisankho chikubwera mtsogolomu mwina muchite zakuti zakuti. Ndiye ife pakakhala kuti chisankho chatha timayamba kukhala kuunikira limodzi ndiwonso okhudzidwa ndi zisankho kuti kodi chisankho chichayenda bwanji, kuti kodi tikonzekere chisankho chakutsogolo kuno, zonena kuti tichite improve ndi ziti. Tikatero ngati pali malamulo ofunika kuti akasinthidwe ndi nthawi imeneyo timapereka kuboma kuti timaganiza kuti malamulo a chisankho kuti atithandize kuti adzayende bwino ziyende mwakati mwakati. Panali funso lonena kuti Malawi ikudikilira. Ife tikunena kuti ife manja athu ndi omangika chifukwa nkhani ili m'manja mwa khoti, ndiye tingodikilira zomwe anena khotizo ndi zimene tichite. Panali funso loti kodi tikuchita challenge bwanji, tikutsutsana nacho bwanji chiletso. Ndinanena kuti sitinganene kuti tikutsutsana nacho mwakati mwakati chifukwa nkhani ikakhala kuti ili mu khoti wina aliyense sayenera kuti adziyikamba mpaka nkhaniyo imalizike. Ndiye panali kunena kuti panali madando 147, inde tidalandira madando limodzi lidachokera ku chipani, koma tidaunikira zimene zimayenda zoti anthu amadandaula. Izi ndi zimene zidatipangitsa kuti tipite ku Mulanje South, tipite ku Nsanje ndi kwina tikafufuze kuti kodi zimene zikumayendazi ndi zoona, ndipo monsemo tinaona kuti sizoona ndi zonama, chifukwa mapepala amene tinakapeza kumeneko ogwirizana ndi kuponya kwa mavoti adaonetsa kuti zinthu zimene zimanenedwa si zimene zinalembedwa. Ndiye panali funso lonena kuti ndiye ndingonena kuti madando ma MP anali 124, madando anthu a local government 18. Ndiye panali funso kuti kodi tinena kuti chisankho chayenda bwino ndi chovomerezeka. Funso limeneli ine nditha kunena kuti chifukwa chonena kuti kuyambira pachiyambi takhala tikumagwira ntchito limodzi kunena kuti zonse ziyende bwino. MEC singagwire ntchito paokha, ndi chifukwa chake kuyambira poyamba tinanena kuti tiyende limodzi kumagwira limodzi. Ndi chifukwa chake tisanaulutse ujeni zotsatira tapereka zotsatira kwa onse oyimirira zipani kunena kuti aunikira aone kuti kodi pamene tikugwirizana nazo, ndiye pamene tisakulandira madando aliwonse ndiye tikuona kuti mwina zili bwino. Panalinso funso lonena kuti tafunse mmene zikuyendera mdziko muno akuluakulu azipani kuti ayankhule ndi anthu awo. Mukuzindikira kuti tikamayankhula pano nthawi ina iliyonse mmene tikubwera pano tikumapempha ndithu mwaulemu kwapempha akuluakulu azipani kuti chonde uzana anthu anu
kunena kuti asunge bata ndi mtendere, adikirire mpaka kuti zonse zithe. Ndiye tikunenanso pano kuti akuluakulu azipani tikudziwa kuti mukumva, olo mukapanda kumva ena amene muli nawo pafupi akumva. Ndithu tayankhulana anthuwa kunena kuti tu pasakhale chipolowe, koma anthu akhale odekha, tonse tidikirire zotsatira. Kunsanje ndinanena kuti amene anapita kumeneko kunali zonena kuti munthuyo zotsatira zimene zinalembedwa anali nazo m'manja amazisintha. Ndi chifukwa chake anayang'ana mamonita ali pomwepo kunena kuti kodi zimene zili ndi munthuyu m'manja ndi kumene akuchokera ku ofesi kumene amawerengetsera zikufanana. Ndi anaona kuti zimafanana. Komanso iwo amene anali ndi makope awonso anali ofanana. Ili ndi ripoti limene tinalandira kwa anthu amene tinatuma kumenekoko, ndipo zonsezo anasayinira kuti zonse zayenda bwino. Funso lina likuchokera ku MCP ndikukhulupirira chonje ndilolemba MBC. Kunena kuti kukufunika kuti mavoti awerengetsedwenso, ndi momwe muja ndikunena kuti nkhani imene ili ku khoti. Mukawerenga malamulo oyendetsera zisankho, malamulowo timango wawerenga ndikuchita zimene malamulo oyendetsera zisankho akunena, pakakhala zina zoposera zimene zidakhala m'malamulo mmene mumu, ndi pamene anthu akapita ku khoti, khoti likatilamula ife tikachita chomwecho. Komanso nanena kuti tikamvetsetsa ndondomeko ya chiletso tizindikira kuti chiletso ndi chiyani. Zikomo. Panali funso lonena kuti IUTM ananena kuti chisankhochi chikhasulidwe tikayambenso ndondomeko imeneyi kuti padzakhale chisankho china. Ife kupempho limeneli sitidalilandire, sitinabwere kuno kudzatipeza ku MEC. Olemekezeka amayenda abambo pamenepo ndi pamapeto pa msonkhano wathu alero. Tikuthokozeni nonse kuti munabwera ndi kukhala kumvetsera ndi tcheru. Monga ananenera acheya, commission ikhala ikudziwitsanso mtundu wa Malawi kuti update ina ifika liti ndipo tsiku lake liti. Pamapeto penipeni ndi pempheso a commission anatitsegulira aja kuti atitsekere ndi pemphero. Zikomo. Let us pray. We thank you, dear Lord, for having been with us again. We had asked you that you be with us as we began. And as we come to the end of the program, we thank you for having been with us. We know the nation is at ransom, so to say, but we know you continue being with us. We ask that you continue blessing each one and in this country, leaders of parties, leaders of all the stakeholders that are out there. We need their guidance for them to also feel convicted to actually pacify their people. As we continue with our work, may we ask that you give us the strength, courage, and the zeal to deliver to the very end. For we pray this in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen.
Mene ndithu ndimene zayendera lero ndithu kuno kukomesaho mu mzinda wa Blantyre tsiku la namba 6 makamaka anthu mdziko muno akuyembekezerabe kumva zotsatira za chisankho chimene chinachitika pa 21 May. Ndiye lero ndithu tamva mmene zilili ku Lilongwe ku khoti komanso ndithu atolankhani anapatsidwa mwayi oti afunse mafunso awiri atatu malingana ndi zimene anthu akulemba ma social media. Ndipo pano ndili mzanga mwachizolowezi Steve Banda yemwe tifunira zoti apange analyze mene waonera zinthu mene zayendera. Ndakulandira Steve. Asingomwambira lini. Chabwino tafotokoza kuti press briefing ya lero ngefotokoza motani. Okay, press briefing ya lero mabwera MEC kuzatoza kuti iwowa padakali chiletso chomwe chidakatengedwa ndi aja chipani cha Malawi Congress kunena kuti akufuna maboma ena angapo awerengenso. Ndeno amabodi pakati pano sitingakuwuzeni kuti tilengeze koma tikupasani tsiku lina lomwe titalengeze ndi makamaka gwero lake lidakhala pamenepo. Nde anthu mafunso mabwera nafunsa kuti pamene pa zinthu zomwe zimayenda ma social media ma WhatsApp kunena zoti akhoti alamula kuti madera amene wawerengedwenso sizoona. Sitikudziwa ngati judgment yabwera tili muno kuti mwina mazilemba kuti koma tidziwa kwenikweni koma amene timafika kuno judgment inasena tukifuna analikukumanabe anapanga tijani amalowa cham'ma 2 PM kuti mcha ukuziwa aliyense mtima uli pamwamba aliyense akumatha kulemba chomwe angalembe pofuna kudzudzula anthu ena mitima izo zichitika koma zambiri mukhala mukumveranso pompaso pa Mbao Television poti tupatsani mapdate osiyanasiyana. Ndiyeno funso lina anthu afunsa kuti okay judge amene wawa Jenas AC Supreme Court komanso amene ali abusa kuti ndi chifukwa chani omwe wananena kuti afuna vote nese ipangidwe count chifukwa chani injunction MCP yabwera kuipanga challenge ndatafunsidwa funso limene ananena kuti ayi sindiyankha kayi foti nkhani kutiko ili ku court. Ndipo ndalinso mafunso ambiri omwe adabwera pano pamwina okhuza ngati ya mwana wana kumabwera kuno tumamona mwana wanu ndobserva nali mwana wanga so observer koma kumaza ndilimbikitsa ndi munthu kuti amakondo pemphera ndakumaza ndipempherera koma so kupemphera kwake kumakhala kwa phokoso. Ena amona ngati ndi mmodzi mwakukwiya nawo nkhani we. Yes, makanga tukuti mwina ngati ndi abuse of office koma ananena kuti mwana wawo amabwera kuzalimbikitsa ndi kuzapempherera. Chabwino nde mudi ya anthu ungafotokoze motani anthu omwe sanabwere kukomesa kuno omwe amaonera pa television. Koneka kuti anthu mwina sakumvesa process imene ikuyendera aliyense ali ndi moti zichitike ndifake mwina ku Lilongwe kukhala zina anthu kumapanga zina matani ndi anafunsidwa funso ndi chifukwa chani mwakambirana ndi anthu andalewa kuti zimene zisike ndati ya ife muno tikumapempha nthawi zonse kuti zimene zizi anthu andalewa kutani akumva. Chabwino ndathokoza kwambiri Steve. Inenso ndikuthokozera ndikusire bwalole. Mene munso ndithu ndimene tamalizira tsiku la lero kuno kukomesaho mu mzinda wa Blantyre komwe ndithu anthu amayembekezeka kuti amve kuti kodi ku Lilongwe kumeneko ku High Court zinthu zikuyenda bwanji. Ndenga timene tamvera onena zoti ayi chigamulo sichinaperekedwe kotero ife tizingodikirira mawayilesi mmakanemamu kuti chigamulo chikaperekedwa ife tizabweranso kuno ndikuzakupatsirani zotsatira kuti kodi emwe wapambana pa chisankho chimenechi ndi ndani. Dzina langa ndine Lori Mtembeni Hokea, pitirizani kuonera Mbao Television. Lotto chance 519 all day with Premier Lotto. Lotto chance